and was supposed to land where New York City is not located. But windy conditions forced the group to cut their trip short and settle at Massachusetts. Gurtunda, Yorkana, Massachusetts? Yeah. Sanju is saying she knows where Massachusetts is. On the northeast top, snow untadu akkada baga, right? Yeah. Tarvata, as the Puritans prepared for winter, they gathered anything they could find, including the supplies. One day, Samoset, a leader of Abenaki people, visited the settlers. Squanto, who had experience with other settlers and knew English. Squanto helped the settlers grow corn and use fish to fertilize their fields. After several meetings, a formal agreement was made between the settlers and the Native Americans, and in March 1621, they joined together to protect each other from other tribes. One day that fall, 4 settlers were sent to hunt for food for a harvest celebration. The Wampanoag heard gunshots and alerted their leader, Massasoit, who thought the English might be preparing for war. The leader visited the English settlement with 90 of his men to see if the war rumor was true. Soon after the visit, the Native Americans realized that the English were only hunting for the harvest celebration. The leader sent some of his own men to hunt deer for the feast, and for 3 days, the English and native men, women, children ate together. The meal consisted of deer, corn, shellfish, roasted meat, different from today's traditional Thanksgiving feast. They played ball games, sang and danced. You want to know anything? Yeah. Okay, Sanju got. What is that, Sanju? What did you understand? I understood it because we learned about it at school. Very good. So there was a little bit of between the Native Americans and the people who are called Puritans, who came from the Europe side, Church of England నుంచి వాళ్ళు 66 days ప్రయాణం చేసి వచ్చారంట సీలో. మనలాగా sophisticated cruise ships లేవు అప్పట్లో, right? So the ships were very prone to all the storms and other stuff. They didn't have a sophistication things. But they traveled 66 days, came to a place called Massachusetts. There was a lot of snow and everything, right? This is, I think, maybe ikkadiki vachinappudu kuda very rarely we are seeing snow for a Thanksgiving Day. Otherwise, in 2005, 2006, when we came to Chicago, for Thanksgiving Day, everything was white. Ippudu chudu manchiga Texas lo unnattu undi. They came there, they settled down, but they were afraid because there were Native Americans over there, right? But Native Americans went and helped the English people, and then what happened is when they helped each other, they came together, they came together and then they had a meal. See, Native Americans are a totally different tribe. They were living there. And these English people who are coming from England, they are also of different mindset. The mind, mentality and everything, their lifestyle was different. So both of them came together and then they had a meal. So it conveys that on that particular Thanksgiving Day, the differences were broken, number one. Second thing, there was togetherness between the two different mindsets, which means that even in those days, there was fellowship on that day. Isn't it true? ఒకరికొకరు సాయం చేసుకున్నారు, తర్వాత ఒకరికొకరు కలిసిపోయినారు, దాని తర్వాత they came together, they had a wonderful fellowship meal, which they enjoyed the fellowship. Third thing, they also gave thanks to the Lord. That is more important, right? In these days, what is happening is families are getting together, they are having a wonderful, joyful meal together, that's all fine, but the main ingredient of Thanksgiving is they might be missing the giving thanks unto the Lord. So the history is good, that's fine for the American history, but for you and for me as a Christian, take that as an example. If you do not know the history, that's fine too. But as a Christian, what we need to give is that we should be able to give thanks unto the Lord. But our standard is a little bit higher. Maybe in this particular America, there is one day that has been set. Women's Day అని ఒక సెట్, దాని తర్వాత థ్యాంక్స్గివింగ్ డే అని ఒకటి, డాడ్స్ డే, ఫాదర్స్ డే అని ఒకటి, తర్వాత మదర్స్ డే అని ఒకటి, వ్యాలంటైన్స్ డే అని, ఆఫ్ కోర్స్ ఇది వరల్డ్ అంతా చేస్తుంది. బట్ దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ డే దట్ ఈస్ సెట్ అసైడ్. అట్లీస్ట్ మేము అమెరికన్స్లో దే ఆర్ బిజీ
So they want to at least recognize that particular day so they can recognize that event. In our lives, dear brothers and sisters, we need to be more thankful unto the Lord. How much more that we need to be thankful to the Lord. ఈ ప్యూరిటన్స్కి వాళ్ళు వచ్చి నేటివ్ అమెరికన్స్ హెల్ప్ చేసినారు కాబట్టి దే ఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అదర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్ దట్ టైమ్. బట్ ఫర్ us as a Christian, the standard is little bit high. We should అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ, but whoever tastes the Lord, David said, oh taste and see that the Lord is good, Psalms 34:8, that person will definitely keep praising the Lord and giving thanks unto the Lord. Giving thanks and first of all manaki heart నుంచి రావాలి. That is more important. When we get together, the thanksgiving has to come from the heart. Why? Because there's a beautiful example that we have seen in Hezekiah's life. మనందరికి బాగా తెలుసు, హిజికియా చక్కటి రాజు, మంచి పనులు చేసిన రాజు. He's a good king and he's a king of Judah. మనందరికి తెలుసు, kings of Israel, kings of Judah. So he's one of the king of Judah who did the right things in the sight of the Lord. Hezekiah, right? Hezekiah ki oka roju, he found out that he had a boil. కొంతమంది ఏమంటారంటే తెలుగులో రాజకురుపు అంటారు, రైట్? ఇన్ దోస్ డేస్ అది రాజులకు మాత్రమే వచ్చేదంట, మరి ఎందుకో తెలియదు. ఐ డోంట్ నో, ఈవెన్ దట్ వూండ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ నోస్ హూ ఈస్ ద కింగ్ ఆర్ నాట్, రాజకురుపు అని, రైట్? సో హీ హ్యాడ్ అ బాయిల్ అండ్ దెన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ త్రూ ఐజాయా కమ్స్ టు హిజికియా. భయంకరమైన వార్త వచ్చింది ఆయన దగ్గరికి, హిజికియాకి. ఏమొచ్చిందంటే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై. కింగ్, ఒక రాజుకి సమస్త ఆస్తులు అన్ని చక్కటి నెసెసిటీస్ అబండెన్స్ ఉన్న వాటికి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఒక ప్రాఫిట్ చెప్తున్నాడు ఐజయా, సెట్ రైట్ యువర్ హౌస్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై, యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై. Then of course all the things, some of the things happen. Hezekiah turns unto the Lord, but the final end results after the word of the Lord comes to Hezekiah through the prophet, but again the word of the Lord comes through Isaiah through Hezekiah that you're not going to die and your extension is 15 years. I'm going to extend your life for 15 years. మనం ఎవ్రీ బర్త్డే రోజు దేవుడు ఇచ్చిన నూతన సంవత్సరాని కోసం మనము giving thanks. We give thanks unto the Lord because He extended our life. బర్త్డే once in a year వస్తుంది. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం ఏంటంటే, ఎవ్రీ క్షణం లేకపోతే ఎవ్రీ మినిట్ ఈజ్ ద మర్సీ ఆఫ్ ద లార్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎక్స్టెండెడ్. అంటే మనం ఎవ్రీ మినిట్ మనం థ్యాంక్స్ కనుక చెప్తే ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఒక రోజులోకి కదా. అందుకనే బైబిల్ ఏమంటుందంటే, వీ హ్యావ్ టు గివ్ థ్యాంక్స్ అంటు ద లార్డ్. హిజ్కియా అన్న మాట చక్కగా ఉంటుంది చూడండి, 19th verse, ద లివింగ్, ఓన్లీ ద లివింగ్ షల్ ప్రైజ్ ది, ఓన్లీ ద లివింగ్ షల్ ప్రైజ్ ది యాజ్ ఐ డూ దిస్ డే. ఎంత చక్కగా అంటారు కదా, సంతోషంతో గుండె బాదుకొని చెప్తామంటారు కదా, అంత సంతోషించి చెప్తున్నాడు, లార్డ్ ఐ యామ్ అలైవ్ దిస్ డే అండ్ ఐ యామ్ ద వన్ హూ ఈస్ లివింగ్ ఈస్ ప్రైజింగ్ ది, రైట్? ఓన్లీ ద లివింగ్ షాల్ ప్రైజ్ ది, ఐ యామ్ డూయింగ్ దిస్ డే, ఐ యామ్ ప్రైజింగ్ ది. థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఆర్ థ్యాంక్స్ టు ద లార్డ్ షుడ్ బీ విత్ ద లైవ్లీ హోప్. మనము థ్యాంక్స్ చెప్పేటప్పుడు జస్ట్ నోటి మాట నుంచి రాకూడదు కానీ, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద ఎవ్రీ ఇమోషన్ దట్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్, హౌ ద లార్డ్ హ్యాస్ మేడ్ అస్ త్రూ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సమయాన్ని బట్టి మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన స్తుతిస్తే, దట్ ఇమోషనల్ అండ్ దట్ హార్ట్ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్ అన్ టు ద లార్డ్. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినాం కదా, లాస్ట్ టైం 3 years వీ సఫర్డ్ విత్ ద వెరీ డెడ్లీ ఏమంటారు టైం, రైట్? ఫ్రమ్ 2020 ఆన్వర్డ్స్ టు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఇప్పటికి కూడా ఉందంట. ఇప్పటికి కూడా ద పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్. ఇప్పుడు ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పెయిన్. తెలుసు కదా, డెడ్లీ డిసీజ్ వీ గాన్ త్రూ ద కోవిడ్ సిచ్యువేషన్. ఐ రిమెంబర్ 2020 మార్చ్ నా బర్త్డే అయిపోయింది. నా బర్త్డే అయిపోయిన తర్వాత 20th రోజు ఈ శుభవార్త వచ్చింది చక్కటి, రైట్? పీపుల్ విల్ సేయింగ్ దట్ దట్ వైరస్ ఈజ్ ఇన్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ అదర్ కంట్రీ. And we were just looking at videos. I watched one small video, right, which happened in China. A very old man, he was just walking from he was coming out from the shopping complex, and then he walked a little bit further steps, and then he fell down. And then that video came, and then I was seeing that are ఇది ఈయనకి ఏమైంది అని, హార్ట్ అటాక్ ఏమో అని మనం అనుకున్నాం. కానీ
But at those days, I clearly see that because of that virus, people are just dying like that. And we thought that America is very far from, China, so we will not get that virus. But within days, it totally has contaminated US. World antatlo kuda number of sick people were in US. Number of people who died also were in US. So many people fell sick, so many people died also. ఇవన్నీ మనం చదువుతూ ఉంటే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది, ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో, లాక్డౌన్స్లో, దాని తర్వాత ఈ భయంకరమైన పరిస్థితిలో కూడా దేవుడు మన అందరినీ కూడా He has kept us alive. He has made through that particular strong situation. He just made us walk through that situation. Many God servants, they left this place and then went to the Lord's place, right? Even that is true. That is good also. But the thing is, they had to leave this world. But for you and for me, there is a chance that God has extended our life, to what? To just bring the good news unto the Lord, right? So every minute, the extension that the Lord has given today is to be to the glory of the, Lord. You and I have to remember that very much. Every day, when we get up early in the morning, today the Lord has given us another day so that I may work for you. Atla మనం ఎవరన్నా లేస్తే బాగుంటుంది, కానీ మనం నేనైతే పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి నాకు ఏం మీటింగ్స్ ఉన్నాయని చూస్తాను నేను, రైట్? ఫస్ట్ నా పర్సనల్ ప్రేయర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఈరోజు ఏం పని చేయాలని, ప్రభు ఏమో పొద్దున తెల్లవారుజామున కొండ మీదకి వెళ్ళి ఆయన, నేను ఏం చేయాలి ఈరోజు, నువ్వు నాకేం అప్పగించావు, వాట్ ఈజ్ మై డైలీ బ్రెడ్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ, వాట్ ఈజ్ మై వర్క్ అని తండ్రితో మాట్లాడి అదంతా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆయన అంతా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రతి స్థలానికి వెళ్ళి బోధించి మళ్ళీ సాయంత్రం పూట వచ్చి మళ్ళీ తన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే, మనం ఏం చేస్తామంటే పొద్దున మన మెడిటేషన్ చేస్తాము ఒక 15-20 minutes. దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ మన క్యాలెండర్లో ఓపెన్ చేసి ఏం మీటింగ్ ఉందని మన బిజీ లైఫ్. ఓన్లీ ఇన్ ద నైట్ అగైన్ we think about God. You see how much of difference that the Lord has lived on this earth, being the Lord himself and his creation that we are, how totally different we live in this particular world. We get mixed into this particular world. Here, I just wanted to bring, dear brothers and sisters, 3 thoughts about the experiences of Hezekiah in this particular chapter, what went through, and why the reason why he very gladly saying that, Lord, only the living can praise thee. So he's giving praise to the Lord, and praise అని అక్కడ ఉంది, ఆయన కృతజ్ఞత, తెలుగులో అయితే కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించినాడు. ఎందుకు? దేవుడు ఆయన చేసిన కార్యం పట్టే ఆయన జీవితంలో. మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తాము ఐజాయా చాప్టర్ 38 verse 1లో ఒక మాట రాసింది. ఇన్ దోస్ డేస్ వాస్ హిజ్కియా సిక్ unto death, and Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Second verse lo, what did Hezekiah do? He just did not listen and say, okay, let me go and do all the things that I have to do. Atla jappala. And response is a little bit different because he knew the Lord. Second verse says like this, Then Hezekiah turned his face towards the wall and prayed unto the Lord. నేను అనుకునేవాడిని, why did Hezekiah turned to the wall and prayed? Anybody? Yeah, brother. A king cannot cry before other people, because if the king cries, పక్కన వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? నిరుత్సాహపోతారు, వాళ్ళకు కూడా ధైర్యం పోతుంది, because he king himself. So everybody gets discouraged, depressed. Any other try? మనకి ఇజ్రాయెల్లో ఒక వాల్ ఉంటుంది, ఆ వాల్ పేరు వెస్టర్న్ వాల్, వెయిలింగ్ వాల్, వెస్టర్న్ వాల్ అంటారు. యూదులందరూ కూడా ఇప్పుడు చూస్తే మీరు వీడియోస్లో కూడా చూడండి, ఐ ఆల్సో వెంట్ దేర్. వాల్ అంతా ఇట్లా ఉంటుంది, చాలా పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్, అవి చిన్న స్టోన్స్ కాదు, అవి మనలాగా బ్రిక్స్ కాదు, వెరీ బిగ్ స్టోన్స్. ఒక్కొక్క రాయి చాలా పొడవుగా ఉంటుంది, మందంగా ఉంటుంది. అవన్నీ ఇట్లా పేర్చి వాల్ మీద పెట్టినారు. ఆ వాల్స్ మధ్యన యూదులు వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ రాసి ఆ గ్యాప్స్ మధ్యన పెట్టి వాళ్ళు అక్కడే ప్రార్థిస్తారు. దే టర్న్ టువర్డ్స్ ద వాల్. అండ్ ఇంకొక, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాల్ ఫనీ, బట్ బికాస్ దే బిలీవ్ ఇన్ ఇట్,
after they go, they pray and then put that whatever the chit into that wall. They don't turn like this and then come away. వాళ్ళు వాల్ ఇక్కడ ఉందంటే ఫేస్ చేసి దే జస్ట్ గో లైక్ దిస్ అండ్ దెన్ వెరీ ఫార్ దే గో అండ్ దెన్ దే టర్న్ అండ్ దెన్ దే గో అవుట్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్. ఆ బిలీఫ్ బికాస్ దే సే దాట్ ఆ వాల్కి వెరీ అడ్జసెంట్ టు దట్ అదర్ సైడ్ మందసం ఉన్నింది అని వాళ్ళు బిలీవ్ చేస్తారు టెంపుల్ సాల్మన్ కట్టించినప్పుడు. సో కాబట్టి దే డోంట్ వాంట్ టు టర్న్ ద బ్యాక్ టు ద వాల్, అంటే వాళ్ళు ఇట్లా నడుచుకుంటూ వెనకకు వచ్చి దెన్ దే గెట్ అవుట్. ఎందుకు అంటే టువర్డ్స్ ద వాల్ చూడండి, హబక్కుక్ చాప్టర్ 2, హబక్కుక్ చాప్టర్ 2 అండ్ వర్స్ 11. వాల్స్ మీద ఆ వాల్స్లో స్టోన్స్ ఉండేవి, బికాస్ దట్ ఈస్ ద వే దట్ దే యూస్ టు బిల్డ్ ద వాల్స్ విత్ ద స్టోన్, రైట్? ఇక్కడ వాల్స్ ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తున్నారు? చెక్కతో చేస్తున్నారు. కాబట్టి I'm not talking about the walls in America, but I'm talking about the walls in the Middle East and in India also, right? Habakkuk chapter 2 and verse 11. For the stone shall cry out of the wall. హిజ్కియాకు బాగా తెలుసు, నేను ప్రేస్ చేసినా, నేను చేసినా చేయకపోయినా, ప్రార్థించినా లేకపోతే ఎవరు ప్రార్థిస్తున్నాయంట? ద స్టోన్స్ ఇన్ ద వాల్ విల్ క్రై అవుట్, విల్ క్రై అవుట్. మనం జనరల్గా ఈ స్టోన్ అంటే ఏం చేస్తామంటే జీవం లేనిది అనుకుంటాము, బట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ద స్టోన్ విల్ క్రై అవుట్. వాట్ దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఇట్స్ నాట్ లిటరల్ మీనింగ్, రైట్? Hezekiah knows that the Lord will hear the prayer. The first thing that we need to understand here is this: Hezekiah approached the Lord and prayed to him with the hope. ఆయనకున్న నిరీక్షణను బట్టి, ఆయన కలిగిన నిరీక్షణను బట్టి దేవుడు నా ప్రార్థన తప్పకుండా ఆలకిస్తాడు అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. కాబట్టి దేవుడు మనం చూస్తాం అందులో ఆయన ఇచ్చిన సమాధానము. 5th verse. Go and say to Hezekiah, thus saith the Lord, the God of David his father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. 15 సంవత్సరాలు ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను నేను. ఇట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ అని దేవుడు మళ్ళీ ఐజియాతోని మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తాం. హిజికియా వెంట్ టు ద లార్డ్ విత్ ద హోప్, విత్ ద హోప్. మనకు ఎంతవరకు ఆ హోప్ ఉంటుందో మనకు తెలియదు కానీ, but let me tell you, dear brothers and sisters, thanksgiving lo, praise is important, but in that praise, we have to praise the Lord with that hope, with that hope. Hope లేని జీవితము హోప్లెస్ అయిపోతుంది, అంతే కదా? అందుకనే 1 Thessalonians ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు, then we as Christians we go there to the funeral or wake, we always remind that verse, 1 Thessalonians chapter 4, right? Do not cry as the people without hope. We don't cry as the people who cry without hope, because those people cry with hopelessness, but we cry because of the pain, but with the marvelous hope. Bible calls that as a living hope. అది మన జీవితం ఇచ్చేదంటే జీవం గల నిరీక్షణ. హెజ్కియా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు he went to with that living hope that the Lord will hear my prayer and will answer my prayer. That's why Lord proved it that Hezekiah, I heard your prayer because you came to me with the hope. మన థ్యాంక్స్గివింగ్లో కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే we should have that living hope in the Lord. ఎప్పుడైతే మనకు ఆ హోప్ ఉంటుందో our thanksgiving makes a lot of sense. It is not just saying the thanks, but we are saying it with hope, right? What is that hope? That hope is that he will come back again and he will take us where he is. That hope is very important. That's a living hope. Every day, as long as we are living, that we have to live with that hope and then also thank the Lord with that hope. That is a very nature of a person who is waiting for the Lord. నిరీక్షణ లేకపోతే మనం వెయిట్ చేయం, నిరీక్షణ ఉంటే మనకి వెయిట్ చేస్తాం, రైట్? మెనీ పీపుల్, ఇప్పుడు మన ఇక్కడ లేడు కానీ జోసెఫ్ ఉన్నాడు, రైట్?
He's been here in the United States for how many years? I think 2 years or maybe 2 years plus months, right? ఇప్పుడు ఉన్నాడు మన దగ్గర జోసెఫ్ కుంచినాపల్లి. ఇప్పుడు ఇండియాకి వెళ్తున్నాడు రేపు ఇండియాకి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీకి వాళ్ళ డాడీకి ఎట్లుంటుంది? తెలిస్తే పోనీ తెలుస్తుంది, మై సన్ ఈస్ కమింగ్. They will all come to the airport, and then once they see him, really they feel very joyful, because I know mother's heart is like towards the children. కొడుకు మీద ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది కాబట్టి కొడుకుని చూస్తే ఇంకా ఫుల్ షీ కెనాట్ కంట్రోల్ హర్ సెల్ఫ్. అండ్ ఐ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ బికాజ్ ఐ హావ్ సీన్ దట్ ఇన్ మై మదర్స్ ఐస్ ఆల్సో, రైట్? 2.5 years కొడుకు ఎంతో దూరంగా ఉన్నాడు కంట్రీలో కానీ, బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వస్తున్నాడు. తప్పిపోయిన కుమారుడు గురించి కూడా మనం చూస్తాం. తండ్రి ఏం చేసినాడంట, ఆయన కొడుకు ఇంటికి కూడా రాలా, దారిలోనే ఉన్నాడు. ఈయననే తండ్రి వెళ్ళి కౌగలించుకొని ముద్దు పెట్టుకొని ఆయన తీసుకొచ్చుకున్నాడు ఇంటికి. See the heart of that particular, the parents, right? Hope is very important. Our Lord is also seeing who is coming, to me with that hope. Ezekiel ఏం చేస్తున్నాడంటే, Lord, I'll take and then I will, come to you. And then his prayer was answered, right? The second thing that we need to see here is this, Isaiah chapter 38 verse 17, behold, for peace I had great bitterness. తెలుగులో ఒకసారి చదవండి ఆ మాట. చాలమ్మా. ఆ వర్డ్ ఇక్కడ నాకు తెలుగు ఇంగ్లీష్లో బిటర్నెస్ అని ఉంది, బట్ తెలుగులో ఆయాసం, రైట్? ఆయాసం మనకు ఎప్పుడు వస్తుంది? 2 చికెన్ బిర్యానీలు ఫాస్ట్గా తింటే వచ్చేది ఆయాసం. కానీ ఇక్కడ ఆయాసం కాదు, కానీ బట్ ఆయాసం ఏంటంటే హీ నోస్ ద వర్డ్, రైట్? అండ్ దెన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ bitterness, great bitterness, what we can see here in Hezekiah's life is the way he approached with faith. విశ్వాసముతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. మనం హిజ్కియా ప్రార్థన నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ఈ అంశం కంపల్సరీ మనం టచ్ చేస్తాం. ఏ బ్రదర్ తీసుకొచ్చినా కూడా ఈ యొక్క పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. అది లేకపోతే హిజ్కియా లేకపోతే మన ప్రార్థనలో లేకపోతే హిజ్కియా ప్రార్థనలో చాలా వరకు అర్థం ఉండకపోవచ్చు, రైట్? విశ్వాసం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11లో చెప్తారు, ఓన్లీ how can we please the Lord? Only with faith we can please the Lord. చాలా సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో మాత్రం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా, ఓన్లీ విత్ ఫెయిత్ వీ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ద లార్డ్. ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసంతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తామో, వెన్ వీ రియలీ గివ్ థ్యాంక్స్ అంటు ద లార్డ్, ఇట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. లార్డ్ సీస్ ద హార్ట్ బట్ నాట్ ద వర్డ్స్ దట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద మౌత్. సెంచురియన్ గురించి గుర్తుందా మనకి? మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 8 verse 5లో ఒక మాట, ఒక సెంచురియన్ అంటాడు, లార్డ్, ఐఎమ్ ఆల్సో అ మ్యాన్ ఆఫ్ అథారిటీ. when I ask somebody to do this, he will do it. I know what authority means. దేవుడే చెప్తాడు, ప్రభువే చెప్తాడు, ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ అండ్ హీల్ హిమ్ అంటే సెంచురియన్ ఒక మాట అంటాడు, ఎంత చక్కటి మాట అంటాడు, లార్డ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్, యూ జస్ట్ స్పీక్, యూ జస్ట్ సే ఎ వర్డ్, మై సర్వెంట్ విల్ బి హీల్డ్. దేవుడు మాట అంటాడు ఇజ్రాయెల్ అని చూసి, ఇజ్రాయెల్ అంతట్లో కూడా ఇంత చక్కటి విశ్వాసాన్ని నేను చూడలేదంట. హీఈస్ అ సెంచురియన్, హీ ఈజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ అథారిటీ, but he is telling the Lord that my authority cannot stand before your authority. If you command, Lord, it will be done. దేవుడు ఆయన చూసి మాట్లాడిన మాట, not about authority, not about anything else, but Lord said, I don't find this kind of a faith in the entire Israel. What a great faith అని దేవుడు అంటాడు, right? So that is a faith that we need to go before the Lord. తర్వాత మార్క్స్ వార్త 5:25 and 28లో మన అందరికి బాగానే తెలిసిన ఈ సంఘటన. ఉమెన్ వాజ్ సఫరింగ్ విత్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ బ్లడ్ 12 years. కానీ అక్కడ ఎంత చక్కగా వాక్యంలో రాయబడిందంటే, షీ వెంట్ అండ్ కన్సల్టెడ్ మెనీ ఫిజిషియన్స్. అంటే సకల ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె కన్సల్ట్ చేసింది, బట్ దే కుడ్ నాట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఆమె ఏమనుకుందంటే, లెట్ మీ గో అండ్ టచ్ ద గార్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ అండ్ ఐ విల్ బి హీల్డ్. షీ కేమ్, and when many people were there and the Lord was going, ఆ టైంలో దేవుడు నడుస్తున్నప్పుడల్లా కూడా ఆ మార్గంలో అంతా కూడా పీపుల్ వాంటెడ్ టు సీ హిమ్, పీపుల్ వాంటెడ్ టు కమ్ నియర్ హిమ్. అంతమంది క్రౌడ్ మధ్యలో దేవుడు నడుస్తున్నప్పుడు, ఐ డోంట్ నో హౌ షీ గెట్స్ ఎ ఛాన్స్, షీ గోస్ అండ్ టచ్ ద hem of the garment. The moment she touched the hem of the garment, she was healed. దేవుడు అంటాడు,
who has touched me అని దేవుడు అడుగుతాడు. ఆయనకు అంత స్పర్శ వచ్చింది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ టచ్, but it is because of the desire with that faith that the Lord, that the woman has touched the Lord. And then Lord says, your faith has healed thee. What a great faith. Every physician she had tried, every physician would have told her that it is not resolvable. ఇది నీకు తగ్గదమ్మా, దీంతోటే నువ్వు భరించాలి, దీంతోనే నువ్వు జీవించాలి, దీంతోటే నువ్వు ప్రాబబ్లీ you will die also with that. The physicians might have told that there is no cure, but the Lord cured her. Why? Because of that faith. Hezekiah's faith is also very similar to that. The Lord will heal me. నువ్వు చనిపోతావని దేవుడు వాక్యం వచ్చినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటే, దేవుడు వాక్యం వచ్చినప్పుడు అది చిరస్థాయి నిలిచిపోతుందని. But because of the faith, God changed his plans and he said, I'm going to extend this Hezekiah's life for another 15 years. తర్వాత మూడోది మనం చూస్తాము. ఆయనకు ఆ సిక్నెస్ని ఎట్లా పోయింది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? 21, Isaiah chapter 38:21. For Isaiah had said, let them take a lump of figs and lay it for a plaster upon the boil, and he shall recover. అంజూరపు చెట్టు గురించి మన అందరికి బాగానే తెలుసు. దేవుడికి ఒకసారి కోపం కూడా వచ్చింది, ఎందుకంటే ఆయన ఆకలిగా ఉన్నాడు, అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వస్తే దాని మీద పండు లేదు అన్నాడు. వి నో దట్ ఇన్సిడెంట్ వెరీ వెల్. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, లంప్ ఆఫ్ ఫిగ్స్ తీసుకెళ్ళి ఆ పుండు మీద పెడితే it will be healed. What we see here is this, not just the hope and the faith, but Hezekiah also, this talks about the love towards the Lord that he had. Hezekiah's love towards the Lord. అందుకే మంచి కార్యాలు చేస్తూ వచ్చాడు, దేవుడిని ప్రేమించినాడు కాబట్టి, రైట్? దేవుడు అంటే ఆయనకి ఇష్టం కాబట్టి. మనంతలో మనం అనుకుంటాం ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఏమన్నా చేస్తామని, రైట్? దేవుడు మరి మనకి ఇష్టమైన ఆయనకి ఇష్టం కాబట్టి ఆయన ఏం చేసినాడంటే he came down for us and then he gave his life. But what am I going to do if we say that we love the Lord? First of all, do we love the Lord? It's a commandment. If we love the Lord, what are we going to do? హిజ్కియా అన్ని దేవుడికి ఇష్టమైన పనులు చేసుకుంటూ వచ్చినాడు. He loved the Lord very much. Three things that we are very important when we want to really give the thanks. Are we approaching and giving the thanks to the Lord with the hope how Hezekiah had praised the Lord? Hope. Second thing is how he approached the Lord and gave thanks. All these are together, and with all these experiences, he was able to give the thanks to the Lord. First is the hope, living hope. Second thing is the faith. Third thing, he loved the Lord. 1 Corinthians chapter 13 లో ఉంటుంది. Faith, love, hope and love. ఈ మూడిట్లో శ్రేష్టమైనది ఏంటి? బట్ దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ లవ్ని జస్ట్ విల్ లవ్ ద లార్డ్, విల్ నాట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ అండ్ హోప్ అని మాత్రం చెప్పడానికి కాదు, కానీ 3 are వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అది ఎట్లుంటుందంటే వైట్ రైస్ ముందు పెట్టి కూరలన్నీ ఏం పెట్టకుండా ఎంతో దూరంగా చికెన్ కర్రీ, మటన్ కర్రీ పెట్టి అన్నం తినమంటే మనం తింటామా? ఊహించుకొని తినంటే తినలేం మనం. వీ డోంట్ నో ద టేస్ట్. వీ విల్ గెట్ ద టేస్ట్, we will enjoy the taste, we'll love to enjoy the taste when we mix the curry, rice and everything together and then we take it. That is what tasting is. Love, faith and hope. It's all important. Hezekiah went through these 3 experiences. అందుకనే అంటాడు, లార్డ్ ఐ విల్ ప్రైజ్ thee and I want to praise thee. మన జీవితాల్లో మనం ఎట్లున్నా మనకు తెలియదు, బట్ లెట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ బీ అ రిమైండర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us how we ought to live and keep giving thanks unto the Lord. One thing for sure is that in everything give thanks. ఎందుకంటే అది దేవుడి చిత్తం. It is the will of God to give thanks unto the Lord. So what the Lord has done is one thing, but how we are reciprocating to it is the nature of thanksgiving. Thanksgiving, right? Not just for the help, but what the Lord has blessed us with spiritual blessings, we need to also give thanks unto the Lord. May Lord enable us, help us, so that we may continually give thanks unto the Lord.